again we need to stabilize the 1, 2, 3, 4 segment, and I'm placing this way. Relax, relax, now relax, relax. So one segment is straight right now. Again we relax, 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 relax. Now the last segment. Relax, steady. Yes. Breathing. Without. So upper point will be released. Upper point. श्वास नीचे. Good. श्वास नीचे. So both points in release right now. Now we can teach him for the isometric training. Okay. That's it. Move for C2, and this is C2. Again we need to go for 2. Okay. It should be. Now this should be. Now the spine swim along. So we need to. This. This is pushing. Relax. Most of patients have some kind of small problem in this area. You can see that one over here, one over here. It's not because of my finger difference. You can see it should be the problem. Touch and feel. Which side is more prominent? This side or this side? This side. So here side need more focus on this area. This is little bumpy as compared to this side. You can see this is little bumpy in this area. So all other positions are good, but still. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം? പിന്നെ എത്ര കാലമായി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട്? 3 വർഷമായി. 3 വർഷമായി. കൈ എത്ര വരെ പൊങ്ങുമായിരുന്നു ആദ്യം? ഇത്ര വരെ ഇരുന്നിട്ട് തീരെ പൊങ്ങൂലായിരുന്നു. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇപ്പം ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട്? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. സന്തോഷമായില്ല? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ?